మనం ఆల్రెడీ సిలో నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండ్ data types available in the C++. Okay, actually what is the data type? Data plus operation is called the data type. Okay, what is the meaning of data type? Which defines a set of values and the operations that can be performed on the data. Data type అంటే ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం స్టోర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ మనము ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఏం ఆపరేషన్స్ దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి అని స్పెసిఫై చేసేదాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? వీఆర్ కాల్ దట్ యాజ్ ద డేటా టైప్. అండ్ వై డూ వీ నీడ్ ద డేటా టైప్? డేటా టైప్స్ ఎందుకు మనకు? కంప్యూటర్ ఏంటి? జస్ట్ ద మెషిన్. కంప్యూటర్కి మనం 1 ప్రెస్ చేస్తే అది నెంబర్ అని, హెచ్ ప్రెస్ చేస్తే అది క్యారెక్టర్ అని, ఓకే, సో మీరు హలో అని టైప్ చేస్తే అది వర్డ్ అని, దానికి ఏమన్నా తెలుస్తుందా? నో, ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్స్ వాట్ ఇట్ డస్. మనం ఏం టైప్ చేస్తున్నాము అనేది ఏం తెలియదు. బై యూజింగ్ దీస్ డేటా టైప్స్, మనం ఈ డేటా టైప్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై with what is your which type of data you are మనం ఏం డేటాని ఇస్తున్నాము అనేది స్పెసిఫై చేయడానికి వీ హ్యావ్ యూజింగ్ ద డేటా టైప్ కదా. నెక్స్ట్ చేసినాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం దానికి వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాము అని స్పెసిఫై చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్స్. ఓకే, డేటా టైప్స్ మెయిన్లీ డివైడ్ ఇంటూ ద 3 types: primitive data types, derived data types and abstract data types కదా. డిఫరెంట్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు అన్నట్టు. అండ్ డేటా టైప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద డేటా ఇంటూ ద వేరియబుల్. వేరియబుల్లో మనం డేటా టైప్ ని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ data types. For example, integer data, character data and string, real numbers, those can be held. Ela categorize chesindu, these can be categorized into primitive, derived and abstract or user defined data types kada. This is the different data types available in the C++, divided into built-in and primitive data types kada. What is this? Built-in data type, derived data type and user defined data type. దీంట్లో మనకి ఏంటి? డిరైవ్డ్ డేటా టైప్ లో అరేస్, ఫంక్షన్స్, పాయింటర్స్, రెఫరెన్సెస్ లేదు నాన్న. నెక్స్ట్ బుల్టిన్ టైప్ లో ఇంటీజర్ టైప్, వాయిడ్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ టైప్ అని మళ్ళీ 3 types డివైడ్ చేశారు. ఇంటిగ్రల్ టైప్ అనగానే ఇంట్ క్యార్. వాయిడ్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ లో ఏం రిటర్న్ చెయ్యదు అని స్పెసిఫై చేయడానికి వీ కెన్ యూస్ ద వాయిడ్. అండ్ ఫ్లోట్ టైప్ ఇస్ ద ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్. ఓకే, ప్రెసిషన్స్ ని, రియల్ నెంబర్స్ ని, ఫ్లోట్ నెంబర్స్ ని అసైన్ చేయడానికి ఫ్లోట్ టైప్ కెన్ బి యూస్డ్. And user defined data types which are defined by the user and which can use these primitive data types as its members: structure, union, class and enumeration. C తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొత్తది ఏంటి? క్లాస్. Class is the new data type added in the C++, which with the help of this class data type we can define the what is that object oriented programming ni define chesukochu. Next, primitive data types. Primitive data types ante enti nana? Primitive data types ante enti? These are also known as the built-in data types or predefined data types. When the compiler ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు డెవలపర్స్ డిఫైన్ చేసిన వాటిని ఏమంటాం మనము? built-in data types or predefined data types. These can be used directly by the user to declare the variables. ఇవి మనం డైరెక్ట్ గా డేటా టైప్స్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ద ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, బూల్ అండ్ డబుల్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఫండమెంటల్ ఆర్ బేసిక్ డేటా టైప్స్. వీటిని మనం బేసిక్ డేటా టైప్స్ అని, ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ అంటారు. And these are defined in the compiler. Compiler అంటే ఏంటి? C++ ప్రోగ్రామ్ కి అర్థమయ్యే ఒక ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో డిఫైన్ చేశారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే వీటిని యూజ్ చేస్తామో ఏమవుతుంది? దానికి అర్థమవుతుంది. ఇంటి సమ్ ఏ అనగానే ఆ ఏ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అనేది దానికి అర్థమవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద C++? ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్,
Boolean ante which takes only two values, true or false, and floating point and float data type, double floating flat అంటే దీంట్లో ఏంటి అప్ టు 8 డెసిమల్స్ వరకే ఇవ్వచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ డెసిమల్స్ అంటే చాలా చిన్న నెంబర్ని మనం స్పెసిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద డబుల్ డేటా టైప్. అండ్ అనదర్ ఈస్ ద వాయిడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద వాల్యూలెస్ అండ్ డేటా టైప్ అని కూడా మనము వాయిడ్ అని అంటాం. ఫర్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద table related to the what is that primitive data types. int అంటే ఏంటి, integer ని హోల్డ్ చేస్తుంది, whose size is 2 or 4, which stores whole numbers without decimals లేకుండా ఏంటి మనము హోల్ నెంబర్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి int ని యూజ్ చేస్తాం. float is the floating point అంటే which takes decimals up to 7 decimal digits fractional numbers ni kuda, which occupies the 4 bytes of memory. Double is also the floating point, double floating point anta which occupies 8 bytes ante ఎక్కువ memory ni occupy chestadi. It's sufficient for storing 15 decimal digits. Okay, float and double both are used for fractional numbers, but these two are for the 7 decimals and 15 decimals varaku దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. And another is the character data type, okay, which occupies 1 byte, which stores the single character or letter or number which can be have the ASCII value which can be specified in single quotes. Only single character ni, single alphabet ni, single number ni, symbol ni ఏదైనా దాన్ని character data type లో we can assign. Bool is to use to store the Boolean data types, only occupies 1 byte which stores two values, true or false. ఓకే, వాయిడ్ అంటే ఏంటి, ఎంటీ ఆర్ వాల్యూలెస్, ఏమీ లేదు అని స్పెసిఫై చేయడానికి. ఓకే, విచ్ అక్యుపైస్ నథింగ్, ఏం అక్యుపై చేయదు, ఇట్ మీన్స్ నథింగ్ ఆర్ నో వాల్యూ, ఏం వాల్యూని రిటర్న్ చెయ్యదు ఫంక్షన్, ఏం వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ యాజ్ ద వాయిడ్. జనరలీ దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ద ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం. ఇంటీజర్ ని ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తాము, int అనే డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసి మనం డిఫైన్ చేస్తాము. ఇట్ ఆక్యుపైస్ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అంటే 32 bits. 8 bits అంటే ఒక బైట్ కదా, 4 into 8 32 bits. ఓకే, అండ్ 1 byte ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్, మనం నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్స్ ఈస్ దిస్. For example, int salary is the variable which is the integer data types which holds some number 8760 which is the whole number. And next is the character which is also the integral data type which is defined by using the keyword char. Okay, the compiler allocates only 1 byte of memory and 8 bits of memory ni use chestadi. It is used to hold the only one character at a time. Okay, and one character ni etla specify chestam, enclosed in single quotes lo specify chestam. Its range is up to -128 to +127. Okay, only positive values ఇవ్వాలన్నప్పుడు 255 characters ని మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. Okay, for example, char data type, here variable name is test which is assigned the value h which can be specified in the single quotes. Okay, next is the float data type which holds all the real values in the C++, which refers the float values. Okay, this can be defined by using the float data type. Okay, the compiler allocates 4 bytes of memory for each. 4 bytes of memory ni float ki occupy chestadi. Next another is the double data type which is defined by using the double keyword. Okay, this double data type is used to represent the scientific values. Okay, double data type lo manam scientific notation ni use chesukochu. It occupies 8 bytes of memory, 8 into 8 64 bits. Okay, it stores a decimal number up to 10 decimal places now. Okay, 14 వరకు తీసుకుంటది బట్ అప్ టు మాక్సిమం 10 డెసిమల్స్ వరకే యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ float ఏరియా అనేది float data type which can up to store 7 decimal places. One is for 8 అన్నట్టు, 1 is for decimal point and places decimals ఎన్ని ఇవ్వచ్చు 7 అన్నట్టు. ఇది కూడా అన్నట్టు. ఓకే, ఇది కూడా అంటే 10 డెసిమల్స్ అన్నట్టు. 10 డెసిమల్స్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఒకటి డెసిమల్ పాయింట్ కోసం మిగతా 9 ప్లేసెస్ అంటే డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అంత చిన్న వాల్యూ అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ద బూలియన్ డేటా టైప్. బూలియన్ డేటా టైప్ హ్యాస్ one of two possible values. That means only we can store either true or false. ఓకే, జనరల్ గా దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప్.
Okay, we will learn this boolean these loops and conditional statement later chapter. Tarvata classes lo manam ivi nechukundam. What are the conditional statements? Loops, for loop, while loop, do while loop, just like the conditional statements and if else, nested if kada alantivanni. Bool, cond, cond is the data type, sorry, variable, and data type is the bool which holds either true or false. మనం దీనికి ఏం సింగిల్ కోట్స్ డబుల్ కోట్స్ ఏం పెట్టక్కర్లే, డైరెక్ట్ గా ఫాల్స్ అయినా ట్రూ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ రెండు వాల్యూస్ ని మాత్రమే అసైన్ చేయొచ్చు when the variable is defined as a bool. Next, another is the void keyword which indicates the absence of data. Absence of data means it means nothing or no value. Okay, generally these can be used with the functions. Function aim return cheyadu. When we are calling the function, it executes. It does not return any value to the calling statement ani cheppadaniki we can use the void. Okay, next we can use different modifiers. Manam cheptunnam ఇప్పుడు 4 bytes ani 8 bytes ani 1 byte ani 2 bytes ani occupy చేస్తుంది అనుకున్నా. To modify the size of the base type of the data type, you can use the modifiers. Modifiers can be used to alter the meaning of the base type. Integer occupies 4 bytes అని చెప్తున్నా, అంతకంటే పెద్ద స్టోర్ని 8 bytes కానీ అలా చేంజ్ చేసుకోవడానికి we can use these modifiers. These modifiers are signed, unsigned, short, long. Okay, signed అంటే ఏంటి? You can apply the sign plus or minus. Unsigned అంటే ఏంటి? No sign అంటే ప్లస్ మైనస్ స్పెసిఫై చేయకుండా. షార్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్ కంటే చిన్న వాల్యూని ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు. లాంగ్ అన్నప్పుడు పెద్దది అంటే ఇంటీజర్ హోల్డ్ చేసేదానికంటే ఎక్కువ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద లాంగ్ డేటా టైప్స్. Okay, and these modifiers signed, unsigned, long and short can be applied to only integer based types. అన్ని డేటా టైప్స్ కి మనం ఇవ్వరాదు నానా, మళ్ళీ ఇంకా క్యార్ కి ఇవ్వచ్చు. ఇంటీజర్ బేస్ టైప్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేసి. ఇంటిగ్రల్ టైప్ ఏంటి? మనకు రెండు ఉన్నాయి, ఇంట్ అండ్ క్యార్. సో ఓన్లీ వీ కెన్ అప్లై దీస్ టూ. సో ఈ 4 ఇంట్ డేటా టైప్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ సైన్డ్ అండ్ అన్సైన్డ్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఓన్లీ క్యార్. క్యార్ కి మాత్రం రెండే అప్లై చేయొచ్చు, సైన్డ్ అండ్ అన్సైన్డ్. అండ్ లాంగ్ కెన్ బి అప్లై టు డబుల్. డబుల్ డేటా టైప్ కి లాంగ్ డబుల్ అని చెప్పి మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, and these modifiers signed, unsigned can also be used as prefix to long and short modifiers. ఇవి మనం ఏంటి ప్రిఫిక్స్ లాగా signed long int, unsigned long int అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగో ఇలా unsigned long int. Okay, and C++ allows us to shorthand notation for declaring these. ఈ అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్ అనే బదులు మనం డైరెక్ట్ గా అన్సైన్డ్ లాంగ్ అనొచ్చు. ఏం చెప్పలేదు అంటే దట్ ఈస్ ద ఇంటిజర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ ద వర్డ్ అన్సైన్డ్, షార్ట్, లాంగ్ వితౌట్ ఇంట్. ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఇంప్లైస్ ఇంక్. లాంగ్ ఏ అన్నాం అనుకో, లాంగ్ ఇంట్ ఏ అన్నట్టు దాని మీనింగ్. ఓకే, అట్లా. These are the different data types. This short int 2 bytes. చెప్పాను కదా, int కంటే చిన్నది అంటే 2 bytes. Its range is this. Unsigned. Unsigned అంటే ఏంటి? ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఇట్ ఆల్సో 2 bytes. అంటే పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? 0 to this రెండింటి కలిపి ఎంత వస్తే అంత. అన్సైన్డ్ ఇంట్. అన్సైన్డ్ ఇంట్ అంటే ఏంటి? నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. అన్సైన్డ్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఇట్ ఆల్సో ఆక్యుపైస్ 4 bytes. లాంగ్ ఇంట్. ఇంట్ కంటే పెద్దది. 4 bytes అంటే ఏంటి? డబల్ అవుతుంది. అంటే లాంగ్ అన్నప్పుడు ఏంటి? 8 bytes. 8 bytes its storage is also similar, but occupy చేసే స్పేస్ మాత్రం ఎక్కువ. అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్ అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. లాంగ్ ఇంట్. లాంగ్ ఇంట్ అంటే 2 to the power of up to 63 నెంబర్ వరకు మనము వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్ అంటే దీనికంటే ఇంకా పెద్దది. లాంగ్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఆక్యుపైస్ 8 bytes. క్యార్ అంటే సైన్డ్ క్యార్ అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. అన్సైన్డ్ కార్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ పాజిటివ్. అంటే ఈ రెండింటిని కలిసి ఎంత వస్తుంది? 255 వాల్యూ వరకు తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ occupies 4 bytes. double occupies 8 bytes and long double occupies 12 bytes. Okay. And next is the user defined data types, also known as the abstract data types. What is the meaning of this? Which are defined by the user.
Okay, user to define his own data types. Those are called the user defined data types. Okay, these data types are defined by user itself, like defining a class in C++ or defining the structure, defining the union. Okay, enumeration, these all are the user defined data types. Student, ikkada em unnai manaki structure, union, class and enumeration. Structure, union, enumeration manaki C lo vachinai, kottadi okati ikkada include ayindi class. Okay, the concept is the new concept in the C++. With the help of class, C++ becomes the object-oriented programming language. Okay, structure. Structure ante em use chestam. Structure ante enti group of elements of different data items. Different data items ni group cheyadaniki we can use the structure, which are used for grouping together elements of different types under what? Custom data type structure. Structure ఎట్లా డిఫరెంట్ చేస్తాము? struct అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి we are grouping the different data elements into single స్ట్రక్చర్ నేమ్. అంటే స్ట్రక్చర్ నేమ్ తోటి మనం వీటన్నిటిని గ్రూప్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్? స్టూడెంట్ అనగానే స్టూడెంట్ కి ఒక రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్ కి ఒక ఫాదర్ నేమ్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్, స్టూడెంట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్, ఇట్లా అన్నిటిని మనం ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేయాలి. చూడండి, నేమ్ అంటే క్యారెక్టర్ టైప్, అడ్రస్ అంటే క్యారెక్టర్, డివిజన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ డివిజన్, క్యారెక్టర్ టైప్, రోల్ నెంబర్ అంటే ఇంటీజర్. ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే స్ట్రక్చర్ తోటి గ్రూప్ చేస్తున్నాం. మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు S1, S2, S3 అప్ టు S100 స్టూడెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో స్ట్రక్చర్. అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కెన్ హ్యావ్ దీస్ మెంబర్స్, నేమ్, అడ్రస్, డివిజన్ అండ్ రోల్ నెంబర్ కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ dissimilar different data elements is called the structure. Structure can be defined with the help of struct keyword. And another is the union type, which serves the same functionality as that of structure. Union and structure are same. Union is also grouped together to dissimilar type of elements. Different elements ni mana group cheyadaniki use chestam single unit lo. Union ane keyword ni use chestam. But what is the difference? స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎన్ని ఏమేమి ఐడియా డిఫైన్ చేసినాం వేరియబుల్స్ ని? క్యార్ ఒకటి, క్యార్ 1 ఎన్ని బైట్స్ నానా? 3 bytes. 3 into ఇక్కడ 1 into 100 100, 1 into 100 100, 100 plus 100 200, 200 plus 50 into 1 50, 250 plus int అంటే 4, 254 bytes మెమొరీని ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ ఇన్ ద యూనియన్ లో ఏమవుతుంది? the size of the union is the size of its largest member. ఈ అన్ని మెంబర్స్ లో చూడండి, ఇంత ముందు సేమ్ డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్, బట్ కీవర్డ్ ఏంటి? యూనియన్. అక్కడేమో స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ సేమ్ అలానే డిఫైన్ చేసినాం. ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, బ్రేస్ ఉంటుంది, సెమీ కాలన్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది? 1 1 1, 1 into 100 100, 1 into 100 100, 1 into 50 50, 4 bytes. అన్నిట్లలో పెద్దది ఏంటి? 100. సో ఇట్ ఆక్యుపైస్ 100 bytes. అక్కడ ఏమవుతుంది? స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు 254 మొత్తం ఎంత కలుపుతుంది అంటే ఏంటి? మనం అన్ని యూజ్ చేయకపోవచ్చు, బట్ 254 bytes మెమొరీని ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. అంత స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? 100 bytes దాని మీదే రీప్లేస్ అవుతుంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ద యూనియన్. And next another is the class, which is the building block of C++, which leads the object-oriented programming. Okay, the class structure, the class data type make the C++ as the object-oriented programming. It is also one of the user-defined data type, which holds its own data members and member functions. It is also used to group the different items, but it has the member functions. And generally functions అంటాం కదా, వాటిని member data members and member functions. Data members అంటే variables, member functions అంటే functions. member functions ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తాము? ఈ వేరియబుల్స్ ని, డేటా మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి member functions ని యూజ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తే we cannot access directly the members of the data, members of the class. Okay, and the member functions are which can be accessed and used for creating instance of that class కదా. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము? ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి, అంటే క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని దీస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి కాల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకలాగా ఏం డిఫైన్ చేయాలి? ఏ క్లాస్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి బ్లూ ప్రింట్ లాగా
క్లాస్ నేమ్ అనొచ్చు, విచ్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి, ఒక డిజైన్ అన్నట్టు. ఓకే, మనం అనుకుంటున్నాం ఫ్రూట్ క్లాస్ అని. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ క్లాస్? ఫ్రూట్ క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఆరెంజ్ అవ్వచ్చు, బనానా అవ్వచ్చు, మ్యాంగో అవ్వచ్చు, బట్ అన్నిటిని ఏమంటాం? ఫ్రూట్. సో కామన్ క్లాస్ అని ఫ్రూట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. క్లాస్, క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్, దిస్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్, క్లోజ్డ్ విత్ సెమీకోలన్. And it can have the members and member functions. Members అంటే ఏంటి? Variables to be used. Access specifiers అంటే ఏంటి? You can specify the access specifier ఏంటి? Private, public and protected. ఇక్కడ యూజ్ చేసే మెంబర్స్ అంటే మెంబర్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ప్రైవేటా, పబ్లికా, ప్రొటెక్టెడ్ అని స్పెసిఫై చేయడం. నెక్స్ట్ మెథడ్స్. మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ దీస్ డేటా మెంబర్స్ కదా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెమీకోలన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. Okay, for example, here I defined the one class. ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం నాన్న? if this normal గా iostream.h, you can use the namespace and class hello. Hello is the class name. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైనా క్లాస్ లోపల యూజ్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ బయట కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. క్లాస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇగో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లోపల ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నా, ఎన్ని మెథడ్స్, ఎన్ని డిఫరెంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తూ అన్నిట్లో నువ్వు వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. ఓకే, నేమ్, స్ట్రింగ్ టైప్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. స్ట్రింగ్ టైప్ అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్ అరే లాగా అన్నట్టు స్ట్రింగ్ టైప్. వాయిడ్ ప్రింట్ నేమ్, ఏదైతే నేమ్ కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తామో దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఈ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ బయట మామూలుగా నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్రతిభ నేను ఇవ్వరాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ద వాల్యూ దట్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ సి అవుట్ స్టేట్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ నేమ్ అని డిస్ప్లేస్. ఏదైతే నేమ్ కి మనం వాల్యూ ఇస్తామో దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద ప్రింట్ నేమ్. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే డిస్ప్లే ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద మెయిన్. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ either it may be the int or void. When we specified the main as the return type as the int, last statement must be the return 0. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసినాం. మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. హలో అనేది క్లాస్ నేమ్. హలో అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? obj1. ఆబ్జెక్ట్ 1 కి ఏమున్నాయి? ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది నేమ్. దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డాట్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం. obj1 డాట్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను? నేమ్ సమ్ ప్రతిభ వర్చువల్ క్లాసెస్ అని ఇస్తున్నాం. వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏముంది దీనికి? ఇంకొకటి ఏముంది? మెంబర్ ప్రింట్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద మెథడ్ obj1 డాట్ ప్రింట్ నేమ్. ఇది ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇలా మనం బ్రాకెట్స్. మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇదేం చేస్తుంది? దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్? ఏముంది? నేమ్ ఎక్కడుంది? నేమ్ ఎక్కడిది? ఇది ఇక్కడ హలో అనే క్లాస్ యొక్క మెంబర్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి యాక్సెస్ చేస్తున్నామా. సో దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ అవుట్పుట్ ఈస్ నేమ్ ఈజ్ అని నేను ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి కదా. సి అవుట్ లో ఏమి ఇచ్చాను? నేమ్ ఈజ్. నేమ్ లో ఏమి ఇచ్చాను? ప్రతిభ వర్చువల్ క్లాసెస్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లే. Okay, this is the example of the class. Next is the enumeration. Enumeration is the another user defined data type which help increase the readability of the code. మన కోడ్ యొక్క రీడబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఎన్యూమరేషన్ కెన్ బి యూస్. ఓకే, ఇట్ అసైన్ నేమ్స్ టు ద ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామ్. వీ కెన్ అసైన్ నేమ్స్ టు ద ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ని అసైన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎన్యూమరేషన్ డేటా టైప్స్. And these types are indexed from 0, resembling the indexing fashion of arrays. Just like arrays లో 0 నుంచి ఎట్లయితే ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో దీంట్లో కూడా ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందన్న ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. enum keyword is used to define the enumeration. Enumeration type name, variable name, and within the flower brackets you can assign the values, value 1, value 2 up to value n. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇంక్లూడ్ iostream అండ్ నేమ్ స్పేస్ డిఫైన్డ్ enum days. డేస్ అనేది ఏంటి? డేటా టైప్ ఏంటి? enum టైప్ ఏంటి? ట్యూస్ వెనస్డే అంటే మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే అని చూస్తున్నా. అంటే ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, 3 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. ఇంట్ మెయిన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో? 1, 2, 3 ఉన్నాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏం యూజ్ చేస్తామని చెప్పినాం? లూప్స్. అండ్ ఇవి ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ దీస్ వాల్యూస్? దీస్ ఆర్ ఇండెక్స్ బై ఇండెక్సింగ్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏంటి అంటే ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే 0 ఇండెక్స్, ఇది సెకండ్ పొజిషన్ అంటే 1 ఇండెక్స్, ఇది 2 ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం? ఫర్ లూప్. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు మండే టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వెనస్డే. I ప్లస్ ప్లస్ అంటే మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్. సి అవుట్ I
మండేకి ఏం వాల్యూ నాన్న 0, చూడండి 0 డిస్ప్లే అయింది. తర్వాత ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ప్లస్ అంటే ట్యూస్డే ఉంది, ట్యూస్డేని యాక్సెస్ చేసుకుంది. ట్యూస్డే యొక్క ఐ వాల్యూ ఏంటి 1, ట్యూస్డే యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్. ఇక్కడ మనం ఇంట్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ 0 అని లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ గా స్పెసిఫై. లైక్ దిస్ మనం ఏంటి ఇలానే డైరెక్ట్ గా ట్యూస్డే, వెనస్డే, మండే, ట్యూస్డే, జనవరి, ఫిబ్రవరి అట్లా ఏవైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇండెక్సింగ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ ద అరేస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే మనం వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఈస్ ద డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ అంటే వేరే వాటి నుంచి కనుక్కున్నాయి. డిరైవ్డ్ from the built-in data types or derived from primary data types. Okay, derived or formed from the built-in or primitive data types. Primitive data types ఏమి ఉన్నాయి మనకి int, char, float, double. ఈ వీటి నుంచి డిరైవ్ చేయబడిన వాటిని ఏమంటాం మనం డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్? అరేస్, ఫంక్షన్స్, పాయింటర్స్. Okay, these are the derived data types available in the C++. Array అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్. ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 10 నెంబర్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి, 10 వేరియబుల్స్ ని XYZ ABC అని డిక్లేర్ చేయాలి. అట్లా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ 100 కావాలనుకుంటే 100 డిక్లేర్ చేయాలి. అట్లాంటప్పుడు ప్రాబ్లం. దానికోసమే ఈ డేటా టైప్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ ఆఫ్ 100 అని సైజ్ స్పెసిఫై చేస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని 100 వాల్యూస్ ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అరేని ఏమని డిఫైన్ చేయొచ్చు? Array is a linear data structure which stores the elements in contiguous memory locations. Contiguous అంటే sequential manner లో ఒకదాని పక్కన ఒకదాని మెమరీలో ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. దీన్ని డిఫైన్ చేయడానికి what is the syntax? Data type space array name and size. Size can be specified in the square brackets. Okay, for example ఇక్కడ చూడండి main array is derived data type. ఇక్కడ ఏంటి array arr is the array name with size 4. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ సమ్. ఇక్కడ ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్. అవుట్ అనేది ఏంటి మనకు అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్, ఏదైతే ఇస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్. అరేలో ఏంటి 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండెక్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇండెక్స్ పొజిషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫర్ లూప్స్. i is equal 0, ఆల్వేస్ అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ద 0 కదా. మళ్ళీ అరే గురించి మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో వస్తుంది, అప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం. 0 to 4 వరకు, అంటే 0, 1, 2, 3 అప్ టు 4 ఎలిమెంట్స్ వరకు. వాట్ ఈస్ ద అరే ఆఫ్ i? ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని యాడ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ యాడింగ్. మనం ఏవైతే ఎంటర్ చేసి సిఇన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్? 4 ఎలిమెంట్స్, 10, 20, 30, 40 కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ వీఆర్ సమ్మింగ్ దట్. ఏవైతే వాల్యూస్ ఇస్తానో వాటిని సమ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి. సమ్ చేయాలంటే మళ్ళీ లూప్ వేరియబుల్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకోగా, మళ్ళీ ఫర్ లూప్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద ఏంటి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ i. ఫస్ట్ 0, 10 ఉంది, 0 ప్లస్ 10 10 అయింది, 10 ప్లస్ 20, 20 ప్లస్ 30, 30 ప్లస్ 40. ఇట్స్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్? అడిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అరే. సమ్ ఎందులో ఉంది? సమ్ అనే వేరియబుల్లో ఉంది. అవుట్ సమ్ 100 అని డిస్ప్లే చేసి ఇక్కడ వేరే వాల్యూస్ 1, 2, 3, 4 ఇచ్చాను. 4 ప్లస్ 3 7, 7 ప్లస్ 2 9, 9 ప్లస్ 1 10 అండి. నువ్వు ఏ వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ ని సమ్ చేసి డిస్ప్లే. దిస్ ఈస్ ద డిఫైనింగ్ ద అరే డేటా టైప్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? సబ్ ప్రోగ్రామ్. దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ పర్టికులర్లీ పెర్ఫార్మ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్స్. మనకు ఒక పెద్ద టాస్క్ ఉంది, దాన్ని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లాగా, మాడ్యూల్స్ లాగా, బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఫంక్షన్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఒక పని ఉంది, దాన్ని మళ్ళీ అన్నింటిలో కలపకుండా దాన్ని ఒకలాగా దీన్ని ఒకలాగా, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఆడ్ నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టాస్క్స్. వీటినన్నిటిని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లాగా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయి? ది ఫంక్షన్స్ మేక్ ద కోడ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ రీడబుల్. ఓకే, కోడ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా రీడబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తాయి. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సింటాక్స్ ఏంటి? డేటా టైప్ అంటే రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ కదా. ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తున్న డేటా టైప్, ఎనీ రిటర్న్ డేటా టైప్ ఆర్ ఏమి రిటర్న్ చేయదు అనుకున్నప్పుడు యూస్ కెన్ స్పెసిఫై ద వాయిడ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేస్తుంది సమ్. ఏవైతే నెంబర్స్ ఏ అండ్ బికి వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తామో ఇది కాల్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ రెండింటిని యాడ్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది.
Okay, next main lo enti we are declaring int a and b. Okay, these are the local variables to this main, and ఇవి మనం a కి 20 and 40 ఇవి వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి కదా. ఇది ఏం చేస్తుంది, రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇంట్ రిజల్ట్ అని వాల్యూ తీసుకున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ a కామా b. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? కాలింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ రాగానే ఏమైంది, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఏకి ఏం పంపించాం 20, బి కోసం ఏం పంపించాం 40. 20 ప్లస్ 40 60. రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఎందులోకి రిటర్న్ చేస్తుంది, మళ్ళీ 16 ఇక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది. ఆ 60 అనే వాల్యూ రిజల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో హియర్ వీఆర్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ మెయిన్ కి ఇంట్ అనేది రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చాం కాబట్టి రిటర్న్ 0 అనేది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయి ఉండాలి. Okay, next another is the pointer, which is also the derived data type. Pointer type is used to represent the address of the data member. ఓకే, ఎక్కడైతే ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది కదా మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ అడ్రస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి పాయింటర్ టైప్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, పాయింటర్స్ ఆర్ హోల్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ డేటా మెంబర్ టు విచ్ దే పాయింట్. దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో దాని యొక్క అడ్రస్ ని ఒక మెంబర్ లాగా ఒక వేరియబుల్ లాగా హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఎనీ డేటా టైప్ అండ్ ఇది ఆస్టారిస్క్ అంటే స్టార్ అంటాం కదా నాన్న, స్టార్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇలా డిఫైన్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ద పాయింటర్. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, వాల్ అనేది ఇంటీజర్ టైప్, దాంట్లో 60 అనేది ఇచ్చినాం. ఈ 60 అనేది ఏ అడ్రస్ లో స్టోర్ అయింది దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ పాయింటర్. డేటా టైప్ స్టార్ పి. ఈ స్టార్ అనేది ఈ డేటా టైప్ పక్కనైనా పెట్టచ్చు, వేరియబుల్ కి ముందైనా పెట్టచ్చు. నేను ఇంట్ స్టార్ స్పేస్ పి అని ఇచ్చాను కదా. నెక్స్ట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనిలో పికి అసైన్ చేయాలి వాల్యూ. దేన్ని 60 అనే వాల్యూ ఉంది కదా ఈ వాల్ అనే దాంట్లో, అది ఏ అడ్రస్ లో స్టోర్ అయింది. అడ్రస్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అంపర్సండ్ ఆపరేటర్ కెన్ బి యూస్డ్. అంపర్సండ్ వాల్, అది అడ్రస్ ఏదో ఒక అడ్రస్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా నాన్న. అంటే ఏంటి, టికెట్ తీసుకున్నావు, ఏ టికెట్ లో నువ్వు కూర్చోవాలి కదా, ఆ టికెట్ నెంబర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈస్ ద పాయింటర్. సిఅవుట్ పి, పి అంటే ఏంటి, అడ్రస్ ఆఫ్ ది వాల్యూ. సిఅవుట్ వాల్, పి అంటే ఏంటి, ఇదేదో ఒక అడ్రస్. సిఅవుట్ వాల్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏముంది 60. సిఅవుట్ స్టార్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, స్టార్ పిలో ఏముంటది, అడ్రస్ ఆఫ్ ది వాల్యూ. స్టార్ పి అనే అంపర్సెంట్ అన్నప్పుడేమో అడ్రస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటది. అంపర్సెంట్ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా పాయింటర్ కి అసైన్ చేసుకోవడానికి. స్టార్ పి అనే దాన్ని డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఆ అడ్రస్ లో పి అనే అడ్రస్ లో ఏం వాల్యూ ఉంది, పి అనే అడ్రస్ లో ఏం వాల్యూ ఉంది, 60 అనే వాల్యూ ఉంది. సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ 60. Okay, next another data type def. Okay, this is the type def is the which is used to define the new data types. అంటే ఒక డేటా టైప్ కి కొత్త నేమ్ ని అసైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద టైప్. ఇప్పుడే వినబడట్లేదా, చాలా సేపటి నుంచి వినబడట్లేదా? ఓకే నాన్న, ఇది ఒక చిన్న పాయింట్, ఇది అయితే అయిపోతుంది. ఎవరో మీదే ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నానా, లెఫ్ట్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. టైప్ డెఫ్ అనేది ఒక కొత్త న్యూ డేటా టైప్. నేమ్స్ కి డేటా టైప్ కి కొత్త నేమ్ మనం ఇంట్ ఫ్లోట్ అని యూజ్ చేయొద్దు. స్ట్రక్చర్ కి స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అని ఇస్తున్నాం, అలా కాదు. మనం ఒక కొత్త నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, దోస్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టైప్ డెఫ్. టైప్ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ గివ్ ద న్యూ నేమ్ టు ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్స్ కదా. యూజింగ్ టైప్ డెఫ్ డస్ నాట్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ద న్యూ డేటా క్లాస్, రాదర్ ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ నేమ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్. ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో ఒక కొత్త నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, అంటే మనమేం కొత్తగా క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఓకే, వీ కెన్ డిఫైన్ ద న్యూ నేమ్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్. ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ టైప్ డెఫ్ కెన్ మేక్ ద కోడ్ ఈజీ కదా. అంటే పెద్ద నేమ్ ఇచ్చాం, స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇచ్చాం, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ పెద్ద నేమ్ బాగాలేదు, ప్రతిసారి టైప్ చేయడం ప్రాబ్లం. మనం కొత్త నేమ్ ని టైప్ డెఫ్ యూజ్ చేసుకొని స్టూడెంట్ ఇన్ఫో బదులు కొత్త నేమ్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు. Make the code easy to read and also easy to port to a new machine. ఒక దాని నుంచి ఇంకొక కాపీ చేసినప్పుడు లేకుంటే రీడ్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉండడానికి మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సింటాక్స్ ఏంటి, టైప్ డెఫ్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద నేమ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్ అండ్ ఏ టైప్ కి ఆల్రెడీ ఉన్న ఏ
డేటా టైప్ కి నువ్వు ఈ కొత్త నేమ్ ఇస్తున్నావు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్, ద నేమ్ టు బి గివెన్ టు దిస్ టైప్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్, దానికి ఇచ్చే కొత్త నేమ్. ఓకే, టైప్ డెఫ్ ఫ్లోట్ బ్యాలెన్స్. ఫ్లోట్ అని యూజ్ చేసే బదులు నేను బ్యాలెన్స్ అని యూజ్ చేయాలన్నట్టు ఇప్పుడు అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా డిఫైన్ చేసుకో. ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఫ్లోట్ ఆర్ ఫ్లోట్ బదులు బ్యాలెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఇంకా చిన్నగా నువ్వు ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ బి అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, టైప్స్ టైప్ డెఫ్ అన్సైన్డ్ క్యార్. క్యార్ బదులు ఏంటి, బైట్ అనే డేటా టైప్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, అన్సైన్డ్ క్యార్ అని ఇచ్చే బదులు బైట్ b1 b2. వాట్ ఆర్ ద b1 b2? b1 b2 ఆర్ ద టూ డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ టైప్ అన్సైన్డ్ క్యార్. అన్సైన్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటన్నా పాజిటివ్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఎందుకు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సింగిల్ కోట్లే. సి అవుట్ b1. b1 లో ఏముంది, సి అని డిస్ప్లేస్. ఇంకొకలా చూడండి, టైప్ డెఫ్ ఇంట్ స్కోర్. ఇంట్ బదులు ఏంటి, నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ స్కోర్. ఇంట్ s1 s2 అనే బదులు ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, స్కోర్ s1 s2. s1 లో ఏమి ఇవ్వచ్చు, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటే హోల్ వాల్యూస్ 80. సి అవుట్ వాట్ ఈస్ దిస్, b1 అన్నాను, సారీ నాన్న ఇక్కడ s1 అని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి నాన్న, s1. ఇది డిస్ప్లే చేస్తే 80 కదా, s1 కదా, మర్చి ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యలేదు కదా. దిస్ ఈస్ ద న్యూ డేటా టైప్ ఆఫ్ ది టైప్ డెఫ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, different. What is the data type? Data type is used to assign the type of data to the variable. In the C++, we have the different types of data type: primitive, user defined, and derived data type. Okay, thank you.